Tables all stored to be rollicking randy dandy ho. Hey! Soon we'll be warping her out through the locks. Way, hey, roll and go, where the pretty young girls all come down in their frocks to be rollicking randy dandy ho. Heave a polo, heave away, hey, hey, roll and go. The anchor's on board and the cable's all stored to be rollicking randy dandy ho. Come breast the bars, bullies, heave her away. Way, hey, roll and go. Soon we'll be rolling her down through the bay to be rollicking randy dandy oh. Heave a polo, heave away. Way, hey, roll and go. The anchor's on board and the cable's all stored to be rollicking randy dandy oh. In Amsterdam there lived a maid, mark well what I do say. In Amsterdam there lives a maid, and she was mistress of her trade. I'll go no more a-roving with you, fair maid. A-roving, since roving's been my ruin. I'll go no more a-roving with you, fair maid. I asked this maid to take a walk, mark well what I do say. I asked this maid out for a walk, that we might have some private talk. I'll go no more a-roving with you, fair maid. A-roving, since roving's been my ruin. I'll go no more a-roving with you, fair maid. Then a great big Dutchman rammed my bow, mark well what I do say. For a great big Dutchman rammed my bow and said, young man, this is mein Frau. I'll go no more a-roving with you, fair maid. A-roving, since roving's been my ruin. I'll go no more a-roving with you, fair maid. Then take fair warning, boys, from me, mark well what I do say. So take a warning, boys, from me, with other men's wives don't make too free. I'll go no more a-roving with you, fair maid. A-roving, since roving's been my ruin. I'll go no more a-roving with you, fair maid. I thought I heard the old man say, leave her, Johnny, leave her. Tomorrow ye will get your pay, and it's time for us to leave her. Leave her, Johnny, leave her. Oh, leave her, Johnny, leave her. For the voyage is long and the winds don't blow, and it's time for us to leave her. Oh, the wind was foul and the sea ran high. Leave her, Johnny, leave her. She shipped it green and none went by, and it's time for us to leave her. Leave her, Johnny, leave her. Oh, leave her, Johnny, leave her. For the voyage is long and the winds don't blow, and it's time for us to leave her. I hate to sail on this rotten tub. Leave her, Johnny, leave her. No grog allowed and rotten grub, and it's time for us to leave her. Leave her, Johnny, leave her. Oh, leave her, Johnny, leave her. For the voyage is long and the winds don't blow, and it's time for us to leave her. We swear by our oath for want of more. Leave her, Johnny, leave her. But now we're through, so we'll go on shore, and it's time for us to leave her. Leave her, Johnny, leave her. Oh, leave
leave her, Johnny, leave her. For the voyage is long and the winds don't blow, and it's time for us to leave her. Whiskey is the life of man. Whiskey, Johnny. Oh, whiskey is the life of man. Whiskey for the Johnny, oh. I drink whiskey when I can. Whiskey, Johnny. I'll drink it out of an old tin can. Whiskey for my Johnny, oh. Whiskey gave me a broken nose. Whiskey, Johnny. Whiskey made me pawn my toes. Whiskey for my Johnny, oh. Whiskey drove me around Cape Horn. Whiskey, Johnny. It was many a month when I was gone. Whiskey for my Johnny, oh. I thought I heard the old man say, whiskey, Johnny. I'll treat my crew in a decent way. Whiskey for my Johnny, oh. A glass of grog for every man. Whiskey, Johnny. And a bottle for the shanty man. Whiskey for my Johnny, oh. Here we go. We are outward bound for Kingston town with a heave-o-ho, and we'll heave the old wheel round and round. Good morning, ladies all. And when we get to Kingston town, with a heave-o-ho, is there we'll drink and sorrow drown. Good morning, ladies all. Them gals down south are free and gay with a heave-o-ho. With them we'll spend our hard-earned pay. Good morning, ladies all. We'll swing around, we'll have good fun with a heave-o-ho. And soon we'll be back on the homeward run. Good morning, ladies all. And when we get to Bristol town with a heave-o-ho, for the very last time we'll waltz around. Good morning, ladies all. With Paul and Meg and Sally too. With a heave-o-ho, we'll drink and dance with a hullabaloo. Good morning, ladies all. So long goodbye to all your dears with a heave-o-ho. Don't cry. Buon pomeriggio, iniziamo subito la live perché a quanto pare hanno anticipato la live di presentazione del remake, quindi andiamo subito alla schermata di reaction. Eccola qua, infatti hanno messo 17:55, io sapendo che era verso le 18, tanto tolgo questo, l'avevo messo per fare un po' Assassin's Creed, che è l'unica felpa bianca che io abbia, quindi ho detto facciamo un po' Assassin's Creed. Quindi ora metto subito le cuffie un attimo che vi aggiorno. In teoria dovrebbe iniziare a breve. Ecco qua. Ah vabbè, ah ok, vabbè, mancano 4 minuti. Hanno fatto iniziano 4 minuti, vabbè. Comunque io sono molto in hype per questo gioco. Voi dovete pensare che io c'ero quando uscì a fine 2013 su PS3. Ed è molto bello per quanto mi riguarda. Io ho visto molti, non dico denigrarlo, però dire che è il peggiore della saga, queste cose.
non sono per nulla d'accordo. Per quanto mi riguarda è divertente, fa parte della saga, nonostante il personaggio non sia dei più nobili, perché non so se vi ricordate, il nostro protagonista in realtà prende le vesti di un altro personaggio che incontra sull'isola e entra un po' di straforo nel mondo dei templari, scusate, degli assassini. Quindi, però, per me è stato un ottimo capitolo dopo quello di Connors di Assassin's Creed 3, per quanto mi riguarda. Per me dopo Unity hanno cominciato a poi Syndicate non ne parliamo. Syndicate proprio per me è il peggio del peggio. Origin diciamo che all'epoca era una bellissima novità, ma poi è andato un po' a scemare con Odyssey e lì sì che se non si chiamava Assassin's Creed sicuramente sarebbe stato qualcosa di meglio, visto che si chiamava Assassin's Creed e non era appunto Assassin's Creed perché era tutta un'altra cosa, era un open world fatto lì e per vendere gli mettevano Assassin's Creed. Per quanto Odyssey non mi è neanche dispiaciuto, mi ricordo che c'era una missione, mi è rimasta impressa, dove tu dovevi andare a prendere un determinato, non mi ricordo quale elisir, perché il marito non aveva la tintarella, diciamo così. Quindi mi ricordo che stavo dovendo andare a prendere dei determinati ingredienti in modo che questo marito potesse soddisfare la moglie. Io mi ricordo che ho reso un sacco all'epoca. Parliamo di PS4 ovviamente. Non mi ricordo se io avevo all'epoca la PS4 Pro quando ebbi Assassin's Creed Odyssey. Però devo dire che poi più avanti sono andati e veramente meno era un Assassin's Creed. Mirage diciamo che tenta in qualche maniera di tornare a quello che è Assassin's Creed e ci riesce. Shadow invece io purtroppo non l'ho giocato, quindi non mi posso pronunciare in merito. Non posso dire se effettivamente è un titolo che merita, però già mi hanno detto alcune persone che la protagonista, comunque già di quello che stanno facendo vedere, era stupendo. No, non voglio la chat. Rum tastes sweeter among friends, pirate. Stavo dicendo, già di quello che mi avevano detto alcuni amici di questo Assassin's Creed Shadow, la protagonista è un rompimento di scatole in sostanza. Infatti io non ho mai capito per quale motivo hanno deciso di troncare, o perlomeno non lo comprendo. Però non capisco perché comunque c'è personaggi di colore nel mondo dei videogiochi ci sono sempre stati, anche protagonisti. Quindi non capisco per quale motivo hanno voluto. Praticamente hanno fatto come ho fatto io, hanno messo le canzoni. Sta per iniziare, forza! Pronti? Allora, alziamo un pochino. We fly no colors out here. Perché hai sotto? Praise the lack of them. So let the black flag signal nothing but your allegiance to man's natural freedoms. Ah, ci sono in italiano i sottotitoli, perfetto. If a man plays the fool, then it's only fools he'll persuade, but appear to be the devil. Mamma che bello, Barba Nera. We're pirates, kid. We take as we please and become who we like. But that look ain't you. It's not who you are. Who am I then? You're a wonder, Kenway. You've a knack for this kind of work. It ain't work if you love it.
Se lo fai per passione non è lavoro. The skate black flag. Hey, everyone. I have to say, it is so good to be here. I played Edward Kenway more than a decade ago, and you know, he's one of those characters that never really leaves you. Now, over the past months, we know that you've been waiting, or we know that you've heard things. And today, it is finally time to share with you what we've been working on. Assassin's Creed Black Flag Resynced is a faithful remake of one of the most beloved Assassin's Creed games. Ecco, già il fatto che dicono fedele mi piace. With the latest version of the Anvil engine and enriched with lots of new additions. Resynchronization with Edward's journey and memories. The same story, the same man, but elevated to a new level of immersion and realism to bring you one of the most thrilling, swashbuckling Dovrebbe durare 45 minuti sto showcase. Assassin's Creed Black Flag Resynced will be released on July 9 luglio 2026. 2026. Avevano ragione i leak anche in questo. You are getting the real deal. The first ever look at gameplay. Sono contento che non è uno shadow drop, perché non l'avrei potuto comprare. Some behind the scenes stories. But enough of my talking, yeah? Let's just jump right in. Vai, vai, fai vedere, fai vedere. Hello, pirates. Matt Ryan here, the voice of Edward Kenway. And this is Assassin's Creed Black Flag Resynced. 13 years after the original, this remake brings the classic game back to life. Che roba, bellissimo. With the latest Anvil engine to deliver the most thrilling pirate adventure. All right, let's set sail. Dash my buttons. Your life seems a grand quello che incontriamo sull'isola. Questo è il primo personaggio che incontriamo sull'isola. You play as Captain Edward Kenway, a rebellious scoundrel eager to make a name for himself in the pursuit of glory, freedom, and a search for a better life. I've seen your face before. You's mates with them pirates down in Nassau. Shut your bloody gob or I'll fill it with shot, you hear me? Edward, is it? After crossing paths with the Assassins and Templars, Edward is drawn into their centuries-old conflict with secret locations and legendary treasures at stake. Along the way, he joins forces with infamous pirates such as Anne Bonny, Charles Vane, and Blackbeard. Che bellezza, With them, è bello. he helps establish a short-lived, lawless republic following the pirate code and defying empires built on Comunque penso che girerà alla stragrande anche su PS5 base. For freedom, power and riches, they'll fight across a treacherous tropical paradise, from dangerous waters to dense jungles, untamed lands and bustling historical cities. From the grandeur of Havana, the thriving and wealthy jewel of the Caribbean ruled by Templars, to Kingston's bustling trade hub, and Nassau, the beating heart of the pirate republic. Each city offers a distinct atmosphere shaped by opportunities and conflicts. The Caribbean world reaches a new level of immersion and realism. Io non vedo di farmi, se mi fanno vedere se hanno cambiato qualcosa a livello di meccanica delle navi. Strikingly detailed environments. Comunque hanno fatto un lavorone, dai. And a new dynamic weather system. Even underwater exploration is more expansive, more beautiful, and more perilous than ever before. Mamma mia che ricordi. With seamless access to cities and locations, the world feels truly alive. Ship's docked. Creating the perfect backdrop for a life on the edge, where freedom is earned and danger is never far away. Time to draw swords, lads. The combat system has been entirely reworked into an action-oriented experience. Sì, perché era un po' troppo automatizzato, diciamo. And hidden blades. Però dai, non è cambiato più di tanto alla fine. A livello meccanica parliamo. Certo, è stato ripulito ovviamente.
Then follow with up to 4 chained takedowns. Use walls, ledges, and breakables to your advantage. Keep track of your opponents and use all your tools to level the playing field. But fight recklessly, and you will be punished. Whether you're on the hunt or on the run, mastering your environment is key. As you navigate through cities and jungles, Comunque ci tengono a sottolineare che questo non è il gameplay definitivo, nel senso non è la resa definitiva, quindi sarà leggermente meglio. These options offer a range of reactive movements, giving you tighter control, resulting in greater speed and deadlier assassinations. Being a pirate assassin often calls for a subtle approach. With Resynced and its enriched stealth system, you can now crouch freely as part of your toolkit to approach targets. Tailing and eavesdropping missions have also been revamped. In the original game, getting discovered meant instant desynchronization. Yes, this was a pretty big pain point, we remember. Now, the action continues. Your objectives remain, but your target will react, and you must adapt accordingly. Ho detto, aveva tropelato che l'animus sarà leggermente tagliato. All these new interactions offer multiple ways to succeed and progress in your missions. Of course, this wouldn't be a real pirate adventure without a ship. Jackdaw. You named your brig after a poxy bird. The Jackdaw. What a beauty. Set sail and freely roam the Caribbean. Now equipped with even more firepower, the Jackdaw can conquer the high seas like never before. Mamma mia. Cioè, guardate anche solo il movimento dell'acqua. Fire upgrade for every weapon. You now have more power and flexibility to overcome opponents' ships in any situation. Mamma mia, che bellezza. Qua c'è da divertirsi. Sia chi conosce questo gioco, sia chi no. Engage in epic battles, boarding parties, and fort raids. All of these are back, and as challenging, dangerous, and exciting as ever. To reinforce your crew, 3 brand new officers make their entrance. Lucy Baldwin, the Padre, and Deadman Smith. Ai, pure nuovi Has a personaggi. unique narrative quest line that reveals their backstory. Ah, Gain their ok. trust to recruit them to your crew and benefit from their special Infatti hanno gameplay chiamato abilities. il doppiatore Deadman originale Smith, for dell'epoca per example, fare unlocks a double scene shot nuove from e broadside rifarne weapons. anche. Explore the Caribbean alongside your crewmates and trusty pet. That's right. You can now find a cat or monkey for the Che Jackdaw. meraviglia. Che bello. Engage and plunder other vessels. Quindi possiamo avere il pappagallo che insulta le navi nemiche. Bellissimo. Penso io, non metti un pappagallo, scusa, in una nave. For the voyage is long and the winds don't blow, and it's time for us to leave. Assassin's Creed Black Flag Resynced offers a deeper, more immersive adventure that remains faithful to what players love, while enriching the experience with enhanced gameplay features and fresh quests and storylines, including ones for the officers you met earlier and, just between you and me, new narrative arcs involving our old friends, Blackbeard and Steed. Defy empires and relive the era's explosive events amidst the ancient war between assassins and Templars in the ultimate pirate fantasy. Gold, infamy, and adventure await.
It's time to raise the black flag. Again. Bello, bello. With Black Flag Resynced, we set out to reconnect with the heart of Black Flag. From the start, the intention was clear: deliver a faithful and enriched experience. No, diciamo che l'intenzione è quella di riprendere i fan di Ubisoft che si sono accorti che avete fatto schifo. Expect fully overhauled visuals, Diciamolo. new additions that deepen its world, and E poi enhanced che il gameplay both comparto è on land migliorato, and at sea. quello non c'è dubbio. Movement now flows more naturally from one action to the next, whether you're doing parkour across rooftops in Havana or fighting on the docks. Parkour builds on the latest design improvements from recent Assassin's Creed games, while still keeping Edward's classic moves. Combat now offers a more dynamic, swashbuckling experience, driven by precise parries and takedowns. Stealth gets its share of improvements too, and the ability to crouch anywhere. They open up more tactical routes and subtle approaches, letting you shape the adventure the way you want. Naval gameplay also follows the same philosophy and offers more tactical options. New officers will join your crew with powerful abilities, while the Jackdaw's weapons can be upgraded with new modes to change up the fight. The sea now plays an active role in how you'll be challenged by the elements. Weather and waves will influence how your ship will handle, while preserving the pace and freedom players Avete tolto remember. anche il multiplayer, Assassin's vero? Creed Black Flag Resynced matters deeply to us and to you. That's why we took the time to rebuild it with the care it deserves. This remains a solo, adventure, and character-driven experience. It is not an RPG. Meno The male. focus stays on how you play and how you explore the world. And as we develop the game, we organize dedicated workshops with our community. These early player feedbacks played an important role in refining Ah sì, many of infatti these avevano elements. detto che Here's a look at the dopo most questa recent presentazione ci sarà, scadrà l'embargo Hello everyone, e la we gente are potrà here dire at the quello Ubisoft che Singapore la sua studio, esperienza con where questo we invited gioco. some of our biggest Assassin's Creed fans to discover the remake of Assassin's eccoli Creed qua. Black Flag. They've had the opportunity to meet the devs, try the game, and share their valuable feedback with us. Here's what they had to say. I still can't believe that I can help the dev team to make the game better and improve it when it finally arrives. I'm part of that process, and Black Flag is my favorite game, so to be a part of that process is just awesome. It felt nice to be appreciated in that way, to give direct input about the game. The feedback with the dev team, they were very open as a dev team to take the criticism, what needs to be fixed, what's great. They even asked us more questions about it. So I love the curiosity that they show us, and it shows that they truly care about what they do. I'm just really excited to be back, like with the addition of new audio lines and new dialogue. Io sono curioso di sapere, ma penso che sarà così. È doppiato anche in italiano? Quindi i nuovi dialoghi che dicono loro ci saranno anche in italiano? Sì, perché se no fanno una cazzata enorme. Some of this work came directly from spending time with some of our core players early on. We had them play early builds and sat down with them to gather their honest feedback on the game, tapping into the many things players expect of a Black Flag remake, from gameplay features to visual fidelity. This helped us refine some of our choices along the way. What was interesting was not only to gather that feedback, but to understand why players reacted this way. They were incredibly passionate about Edward, how he moves, how he reads on screen, even the details on his face. That led to deeper conversations. Together, we explored different approaches, tested ideas, challenged assumptions, and refined choices until the intent felt right again. The team's passion and commitment have driven every step of this journey, and we can't wait for you to see more of what we've been crafting. Oh, it really is so good to be back in this world. I believe the Black Flag is one of those pirate adventures that never really left the players' minds. Nel ruolo di And it's also really Constantine. special to be here today with some of the people who helped shape the game back then and who are bringing it back now. Jean, you were creative director on the original Black Flag, and Paul, you're the creative director on Resynced, who's leading the vision of this remake today. Now, before we dive into what the game is now, I'd love to go back for a moment. So when you started building Black Flag back in early 2012? 2012. How was the world imagined in the first place? I mean, what were the pillars
that were there from day one? Well, from the very beginning, one of the key central core pillar was fluidity, right? We really wanted a seamless experience, connecting movement, combat, and navigation, all very naturally. And it was the same seamlessness that we were looking for between naval experience and the ground experience, because the other challenges we were facing was to merge actually two fantasies, being a pirate on one side and being an assassin on the other, without any friction. And the sea wasn't just an add-on, to the ground experience. Naval gameplay was really a core pillar from day one. We also wanted a world that feels alive, right? Something that would react to the players, always in motion. Quando and it andavo was very compelling nelle isole to see a other scuoiare people gli like Paul and animali his team actually in to face the Assassin's same Creed Black and challenges Flag. that we did face back in the days. And I think what helped them craft the game was that a lot of people involved in Resynced today were already part of the game, the original back then. Paul, so you were already a part of the team back then, right? So, when you come back to a project all these years later, what stayed non-negotiable from the original vision, apart from the fact that, I'm Kenway? So, Matt, the one thing that was non-negotiable is the original story of Edward Kenway. We have never approached Resynced as a reinvention. Our goal is to carry John's vision forward. And today, we have much more room to do so since the game is engineered and rebuilt In on sostanza Ubisoft's volevano latest fare una engine. It remastered allows e us poi to hanno push fatto dynamism, un remake. gameplay, immersion further, while keeping the original vision and story intact. Yeah, Jean, and you mentioned before how collaborative the original game was, and can you talk about that, especially with Singapore? Yeah, absolutely. It was a absolutely team effort back in the time. And I remember actually in 2012, when we first came here in Singapore, meeting Paul and the team to do what we call the blueprint, this week of hard work where the game really emerged from the preparatory work. And Montreal worked very closely with Singapore. Singapore built key parts of Black Flag. The naval gameplay was built on top of the Assassin's Creed 3 naval tech that was developed, in some specific missions. But you were also behind a lot of places, locations, and gameplays, like caves, underwater gameplay, forts, ships, and some major missions like the E3 demo that you worked on. That's right. Right. So there seems to be like a real sense of continuity here, not just in the game, but in the people making it. One thing that really shaped Black Flag for me was how dynamic the scenes felt coming back to it for Resynced and shooting the mocap scenes in Toronto. The scenes just felt so dynamic, like the original game. And Jean, what was the intention back then, when it came to all the cinematics? So from the start, and it was a lot of discussion with Kama, the animation director back then, we really wanted the scenes to feel alive. We wanted characters moving, interacting each other, exchanging objects, and reacting physically. And that sense of movement was really part of the game's identity, I feel. Right. And when you rebuild a game like this, I guess that becomes a huge challenge, right, Paul? And how did you keep the spirit whilst trying to push it further with all of today's amazing technology? Well, there are many ways, but to carry on the spirit of Black Flag, we always remembered one thing: to rebuild the game with the original pillars in mind, John's pillars and the original core team's pillars. But the most important thing was the story. Every single small moment in the game had to be rebuilt and crafted. And it took a lot of handcrafting, especially the facial animations. But that's important because that's the soul of the game. That you men are the pariahs of Charlestown, and I would profit better by using your organs for chum Guarda and la your bones barba, for guarda la barba. Ed è ancora in work in progress. And when you add new things to a game that people really know off by heart and they know it so well, the fear is always that the people might notice the seams, right? Jean, when you played it, what did you feel? Well, actually, I felt like
playing Black Flag, and not even noticing where the original end was ending and when the new content that Della scimmietta lì, che was starting. adorabile. And this is something really, really important. That continuity is very much essential. Jean, whenever we wanted to change or add something, we would always question ourselves, does this belong here? Would Edward do this? Would John get upset? And if the answer wasn't clear, we simply wouldn't do it. However, as we all know, no remake is complete without additional content. So we have added brand new chapters and brand new missions to the game, including a brand new scene with Edward's wife, Caroline, that's written by Darby himself. Yeah, I remember playing it. Jean, so like there's something, I don't know, there's something deeper in Black Flag than just like pirate freedom, and it's closely tied to the character of Edward. Yes, absolutely. We really wanted to send a message also saying that freedom without structure doesn't lead you anywhere, right? And Edward's arc reflects that. He thinks everything will be granted, that's the good life, plundering, etc. But then in the end, you realize that you lost all your friends. Yeah. Right? And so this is very important because he grows into someone that understands his own responsibilities, and that makes him, like you said, very human. Yeah. And that's exactly what I really leaned into coming back to the character after, more than a decade. It's the same Edward, but there seemed to be like, for me personally, from the scenes that were written, kind of, as I said, more dynamism, but also there's a certain kind of weight to Edward's journey, I guess that with Black Flag Resynced, there are some really kind of important decisions to make, right, Paul? And how did you approach those? So, Matt, with Resynced, we made a clear choice. It is a pure story-driven adventure, and we are fully focused on Edward's adventures in the Caribbean. As a result of this focus, we have elected to not have the multiplayer and not have the DLC. However, Resynced is built from the ground up with new story, new content, and new systems. But we're staying true to its action-adventure roots. Resynced is a 2026 take on the original legend. And for those of us who are curious, the original will still be available. And Jean, so the modern day, right, that played a really specific role in Black Flag when it was released. And so can you explain how it fit the franchise back then? So, back then in 2013, the present day reflected where the franchise was at. It was a transition moment, era ambientato nel 1715, at the time. But se non ricordo now with male. Resynced, I think there were some changes were needed. That's right. Today, the modern day has evolved. For Black Flag Resynced, we have approached it in a way that focuses on Edward's journey while still connecting his memories to the Animus. The modern day rifts in Black Flag Resynced will feature new moments that focus on Edward's internal struggles. There's also something about Black Flag that I feel that, I don't know, people still crave what the game brought, You know what? I think it's because it's a game full of light. Yeah. Yes, there is danger and violence, but everything takes place under the bright Caribbean sky, Assassin's Creed 2 e 3 era pieno di luce. It's very generous in the sense. Non come and qui, that però. sense of escapism has always been part of the game, and I feel it's very relevant in 2026. Yeah, totally. And the other thing that people, I feel, è che la gente si è rotta, secondo me, si è rotta talmente il cazzo di sti Assassin's Creed che non sono Assassin's Creed, che appena gli dai un remake, qualsiasi sia dei precedenti, vende sicuro. Tu pensa, mamma, io queste canzoni le adoro. Era una delle mie cose preferite We'd like to reveal a collaboration with gioco. an artist that's deeply connected to the Assassin's Creed franchise. And this artist has a special place in my heart because of his work on Assassin's Creed Revelations. Woodkid. Ah, cool. Yeah, that's great. Hey everyone, Woodkid here. I'm in my studio in Paris now and I have great news for you. I'm back in the Assassin's Creed franchise, this time for Assassin's Creed Black Flag Resynced. The world of Assassin's Creed has been very important for me and very linked to my career. It started like 15 years ago or something. And this time, I'm very excited about what we've done. I know that Assassin's Creed Black Flag is a game that's very important to all of you.
It's a game about escapism, about rebellion, about exploration, and these are themes that are very, very important for my work. You know, I've explored these themes a lot in my music. So I won't say too much, but I can't wait for you to hear what I've done for Assassin's Creed Black Flag Resynced. Having him return to the franchise, especially for Black Flag Resynced, means a lot to the team. We've been working on a newly reimagined track specifically tu for Black pensa Flag se Resynced. vanno a fare Can't wait for you guys Assassin's to hear Creed anche solo il secondo And, you know, music o is just l'intera one of those trilogia, things that questi the people ritornano in remember long auge con after they stop Assassin's Creed playing. a I livelli mean, importanti. I did. The E sea secondo me shanties, questo è I solo still play in my l'inizio. car now from time to time, you know, and this game means a lot to you, and we know O vanno a that. ritroso, This ti hanno fatto il game means a 4, lot ti to me, fanno il and 3, I'm not saying that just because you ti guys are here. fanno il Just working on a 2, game takes ti me back fanno to l'1. 2012. Mi piacerebbe un Unity, io lo adorerei, perché dopo questo è il mio preferito, è al secondo posto. That's right. I mean, what a great thing, right? To come back to something, you know, more than a decade after, you know, and get to revisit and rebuild and reimagine this wonderful world. It's just been such a pleasure for me, and I thank you guys for bringing me back. Before we wrap this up, I've got a little surprise for you. All right, this is something pretty awesome. I saw it today for the first time, and I love it. Collector's Edition? Maria, se lo sapevo! La Collector's Edition. A parte che era trapelata già. Mamma che... Mi piace anche a livello di altezza, però ti posso dire che è meglio quella che era uscita anni fa, secondo me. E tra l'altro io ce l'ho. All of like Kenway's diary entries and journeys about all of his adventures. Mi piacerebbe aggiungere questo taccuino. Some goodies in there for everyone. So this one is really cool. It's the first time I've seen it today. And e le cartoline e la che era tipo a mo' di lettera. Molto bellino. Però è uguale praticamente. Era così. Yeah, thank you very much. La Collector's Edition all'epoca era così. Live or relive this thrilling pirate adventure with Assassin's Creed Black Flag Resynced that will launch on July 9th, 2026. I just want to say thank you for all being with us today, and we cannot wait for you to experience it yourselves. Cheers. Prego. Oh, veramente bellino, dai. Non c'è molto da dire, nel senso, a parte che qualcosina era già trapelata, perché Ubisoft è incredibile, è riuscita a farsi sfuggire praticamente tutto. È riuscita a farsi sfuggire la qualunque. È riuscita a farsi sfuggire tutto. Ormai e loro sapevano che la gente sapeva, infatti hanno fatto un po' la presa per il culo. Tipo, sappiamo che voi sapete che noi sappiamo. Vabbè, però, ripeto, io lo giocherò ovviamente, lo troverete anche qui sul canale, esattamente come state trovando Pragmata, che stanno uscendo gli episodi, appena riesco pubblico. Io penso che adesso tra venerdì e sabato dovrebbe uscire il 4º episodio, spero di finirlo il prima possibile, di finire di pubblicarlo, perché in realtà l'ho quasi finito, Però tornando a questo Assassin's Creed, io sono convinto che sarà il primo di tanti remake di Assassin's Creed. Cioè, per forza. Non mi viene da pensare diversamente, perché si sono resi conto. E qua l'abbiamo fatta fuori dal vaso. Shadow è stato proprio... Nonostante abbia venduto, attenzione... Nonostante abbia venduto come gioco, però non è un Assassin's Creed. Almeno da quello che ho visto, perché io ho giocato fino a Mirage. Poi basta. Io poi non ho giocato più Assassin's Creed. Mi sono rifiutato di giocare Shadow, mi sono fatto dire da altri, da amici. Ho letto varie recensioni e non è che erano totalmente entusiaste. A livello grafico sì, ma a livello proprio di storia, di gameplay... non è che abbia spiccato tanto, come questo ad esempio invece. Quindi speriamo bene. Ora invece
volevo guardare un'altra cosa insieme a voi. Perché oggi Nintendo, proprio almeno forse un'oretta prima di Ubisoft, ha fatto uscire questo. È una panoramica di Yoshi. Diciamo che già alcuni che l'hanno provato in anteprima, io non ho visto niente ovviamente perché preferisco avere alcune sorprese. Mi piace più guardare i video di Nintendo Italia, che non ti fanno tanto spoiler. Quindi andiamo a guardare e vediamo questo Yoshi che cosa ci offrirà. È una piccola panoramica, diciamo. Andiamo a vedere. Un'avventura all'insegna della scoperta, piena di curiose creature, ti attende in Yoshi and the Mysterious Book. Un giorno, sull'isola dove vivono gli Yoshi, dal cielo piove un libro parlante chiamato Enzo. Enzo! Che tanto sarà Enzo? Le sue pagine sono piene di interessanti creature. Ma dato che lui non può leggerle, chiede a Yoshi di Voglio entrare dire, al la suo base che interno non può e leggere, è un studiare libro. quelle creature. Non può leggere il suo contenuto. Prima di andare avanti, diamo un'occhiata a Yoshi. Può allungare la lingua per assaggiare cose di ogni Comunque, genere. bellissimo sto misto di Prendere la mira 3D e e lanciare libro illustrato, tutto superare gli disegnato. ostacoli con i suoi salti svolazzanti. Vabbè, il solito. Può anche eseguire schianti a terra. Puoi usare queste abilità per esplorare le pagine del libro. Ok. Diamo un'occhiata a questa creatura. Eccola qui. È dolce. Le nuove scoperte vengono annotate sulla pagina. Così. Ah, quindi Se la fai si tipo colpisce con un uovo, tipo un sembra rimanere stordita per un bestiario. po'. Ok. Yoshi può anche dare un colpo di coda Un per colpo far di salire coda. le creature sulla Ma schiena. scusatemi se sbaglio. Poi me lo diranno quelli in differita. Ma non è da Super Smash Bros. Che faceva la Toccare i mossa boccioli della dei fiori con questa coda. creatura li fa sbocciare. E mi sembra proprio di sì. Se la piantiamo nel terreno con uno schianto a terra, inizierà a germogliare. Madonna, a me dà E se vicino c'è l'impressione dell'acqua, che spunterà avrà un prato tanti di fiorito. quei collezionabili. Spesso una scoperta così ne Ma conduce del a resto un'altra. erano gli altri giochi di Yoshi. A volte farai scoperte speciali, come questa. Se ha un nome Se su ufficiale, una io determinata voglio creatura saperlo. c'è ancora E altro me lo da fai scoprire, cambiare. Le scoperte future verranno contrassegnate così. Puoi anche spendere le monete che raccogli durante le tue ricerche per ricevere un indizio su altre scoperte. Sembra che Gigliola nasconda ancora molti segreti. E ci sono anche altre creature misteriose da Che studiare. belline. Come questa, che emette un suono musicale. O Mm. creature simili ad api che ti inseguiranno. Come in sciame. ricorda molto Yoshi O queste Island. soffici spore Però che quello ricrescono continuamente. per Ti aspettano ogni DS. sorta di strane e meravigliose creature. Che bellina, dove tu praticamente Man mano che prendevi indaghi, si apriranno nuovi Baby Mario cadeva e tu Yoshi montagne era al di mare, sotto e sangue doveva per una cercare di valle e molto prenderlo. altro. Le tue ricerche continueranno a espandersi. Comunque è stupendo. Io l'ho preordinato già. E non per dire l'ho preordinato, anche questo lo porterò sul canale Studiale assolutamente. tutte e riempi il libro di scoperte. Non so se porterò solamente perché questo secondo me non vale la pena fare più di un episodio. Cioè, una volta sola faccio vedere come gira su Switch 2 e poi penso lo giocherò per i fatti miei. Che alla fine non ha una vera e propria storia. Ma è Bowser Jr. Vabbè. Sembra che lui e Kamek cerchino O successo di Super Mario Galaxy Ma era cosa inevitabile. E c'era anche. Che poi non è la prima volta che c'è.
Se non mi sbaglio anche in Yoshi, quello per Wii U, dove era tutto di lana. Se non mi sbaglio c'era anche Bowser Jr. No, è bellissimo. È bellissimo. Chi dice che è solo per bambini è un deficiente, perché sì, per carità, ha un target anche per bambini, Yoshi and the Mysterious Book è compatibile con gli amiibo. Non nominate amiibo nuovi, vi Leggi prego. un amiibo compatibile per scoprire se avrai fortuna. Vi prego, non date amiibo nuovi perché basta. Per ottenere monete aggiuntive. Per il momento basta amiibo nuovi. Usale per fare ancora più scoperte. Ok. Ah, niente amiibo nuovi. Meno male. E niente, quindi per questo è tutto. Personalmente sono più che soddisfatto dell'annuncio. Che penso che abbiano detto più di quanto ci aspettavamo. E io non mi aspettavo nemmeno che mettessero il doppiaggio. Io pensavo che avrei dovuto prendere e dirvi io che cosa stanno dicendo, o comunque mettere i sottotitoli in inglese al massimo. Però meglio così, dai. Si aspetta luglio, 9 luglio 2026, con trepidante attesa. Quindi io vi ricordo come al solito di mettere mi piace alla live e dare una spulciata anche al canale. Perché no? Pubblico sempre qualcosina di interessante. Anche, soprattutto sugli shorts, cerco di essere abbastanza giornaliero. Se c'è qualcosa, ovviamente, se non c'è niente. Dove invece sono giornaliero, puntuale come un orologio, tutti i giorni, perché c'è sempre qualche news. È su Instagram. Assolutamente. Lì news a raffica. Poi se volete sapere quando vado in live, quando esce un video, le storie sono fondamentali. È fondamentale soprattutto il canale Titano News Upgrade, che trovate anche sempre su Instagram, dove lì pubblico anche qualcosina di inedito che magari non mi va di pubblicarlo nelle storie, lo pubblico lì, lo troppo lì e via. Quindi mettete mi piace, commentate anche voi, soprattutto in differita, mi raccomando, perché è importante, perché se vogliamo far crescere questo canale, e a me piacerebbe tantissimo, purtroppo questo maledetto algoritmo, se tu non commenti, non metti piace, non fai vedere che comunque il prodotto ti interessa, se ne fotte sostanzialmente. Quindi io vi saluto e ci vediamo alla prossima.